Hello friends, all හැමදෙනෙක්ම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ web component development video series එකට. අද මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ JSP Standard Action පිළිබඳව. Right. JSP Standard Actions. JSP Standard Action are predefined tags which perform some action based on information that is required at the exact time the JSP page in request by a browser. An action can, for instance, access parameters sent with the request to do a database lookup. It can also dynamically generate HTML such as a table filled with information relevant from an external system. They can be used to include a file at the request time, to find or install a Java bean, to forward the request to a new page, to generate a browser-specific code, etc. The JSP standard action affect the overall runtime behavior of the Java JSP page and also the response sent back to the client. These actions use construct in XML syntax to control the behavior of the servlet. You can dynamically insert a file, reuse JavaBeans component, forward the use to another page, or generate HTML for the Java plugin. This is only one syntax of the action element as it conforms to the XML standard. List of JSP action. JSP forward is used for forwarding the request and response to other resources. JSP include is used for include another resources. JSP body is used for dynamically defined body of XML element. JSP use bean is used for creating or locating beans object. JSP set property is used for setting the value of property in the beans object. JSP get property is used for printing the value of the properties of the bean. JSP element is used for define XML element dynamically. JSP plugin is used for embedding other components. JSP param is used for setting the parameter of value. JSP text is used for writing template text in JSP page and documents. JSP fallback is used for printing the message if plugin are working. JSP attribute is used for define attributes of dynamically defined XML element. Right. Right, අපි දැන් බලමු common attributes. There are two attributes that are common to all action elements: the ID attribute and the scope attribute. Right. Common attribute දෙකක් තියෙනවා mainly ID attribute එකයි scope කියන attribute එකයි. Right. ID attribute. The ID attribute uniquely identify the action element and allow the action to be referenced inside the JSP page. If the action creates an instance of an object, the ID value can be used to reference throughout the implicit object page context. Right. Scope attribute. The attribute identify the life cycle of the action element. The ID attribute and the scope attribute are directly related, as the scope attribute determines the lifespan of the object associated with the ID. The scope attribute has four possible values: page, request, session, and application. Right, අපි දැන් බලමු example. මේකේ මම ඔයාලට කතා කරන්නේ මේ JSP include කියන action එක පිළිබඳව. Right. Instead of loading the text of the include file in the original file like include directive, it actually called the include target at runtime. Following is an example of JSP include use. Right, මෙතන අපි බලමු මේ example code එක වල මම දාලා තියෙනවා මෙතන include standard action.jsp කියන file එකේ code එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. Right.
අපි දැන් බලමු JSP forward action එකේ example එක. The JSP forward element forward the request object contain the client request information from the JSP file to another file. The target file can be an HTML file, another JSP file, or a servlet as long as it is in the same application context as the following JSP file. The line in the source JSP file, the JSP forward element are not processed. The sample code show the use of tag. This check the percentage of free memory and based on that opens new page using this tag. Right, මෙතනදී අපිට කියලා තියෙන මේ forward JSP forward action එක example code එක තමයි මෙතන මේ ඔයාලට පල්ලෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතනදී free memory එක ඒ percentage එක අරගෙන ඒකෙන් base ඒක අපිට page දෙක කියන්නේ තව වෙන page එකකට මේ ගන්න මේ තියෙන මෙතන process එක අරගෙන ඒකේ output එක තවත් page එකක තමයි මෙතන මේ forward කරලා පෙන්නන්නේ. අපි බලමු code එක මෙතන දැන් ගත්තට පස්සේ free memory එකේ present දාලා තියෙන මෙතන if condition එක present greater than 0.5 right ඒ කියන්නේ දැන් percentage එක 0.5 වලට වැඩි නම් එන භාගයට වඩා වැඩි නම් forward කරන forward page 1.jsp කියන page එකට JSP page එකට ඒක else නම් එහෙම නෙමෙයි නම් forward page 2.jsp right මේ page දෙකට තමයි මේ condition එක through යන්නේ. අපි right බලමු මේ page එක right එතකොට ඔයාලා දැන් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් 1.jsp කියන page එක මේ JSP page එකේ HTML tag දෙයක් තියෙනවා body එක ඇතුලේ මේ font color එක red VM memory use less than 50% 100 වඩා අඩුයි නම් මේ විදිහට දැන් මෙතන condition එක කලින් code එකේ මෙතන තියෙන condition එක percentage greater than 0.5 කියලා right ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ 50 වඩා අඩුයි නම් මෙතන තියෙනවා 2.jsp file එක මේකේ කියලා තියෙනවා VM memory use greater than 50% 50 වඩා වැඩි නම් right මේක green color දැන් වට output එකත් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් VM memory use less than 50% කියලා තමයි අවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 1.jsp page එක තමයි මේක forward වෙලා තියෙන්නේ. right මේ විදිහට අපිට පුළුවන් JSP forward action එක පිළිබඳව example code එක මේ විදිහට ලා ගන්න. right I think අද දවසේ මම මේ වීඩියෝ එක මෙතන නිමා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අද දවසේත් මගේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටපු ඔයාලා හැමදෙනාටම බොහොම ස්තුතියි. අපි ඉක්මනින්ම තවත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙනවා.